ಮನೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಇಲ್ಲ ಲೀವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಸತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಮೋಷನ್. ಮನೇಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಿಕಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಪಿಕಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 2030 BC ಇಂದ we have been using, Indian specifically we have been using from 2030, but not probably as uppinkai. It is as called as pickled vegetable, which is basically fermented vegetable. Okay, fermented vegetable. Usually avag vinegar alle ಏನು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, so it is usually used fermented using salt and water. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ದು ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಂದು ಹೋಗಿರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆನಿಯನ್, that is pickled vegetable only. Okay, so like that they do lot of things. They do gherkin, which is like ಚಿಕ್ಕ ಕುಕುಂಬರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂಲಂಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿನೆಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನೇ ಪಿಕಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಬರೀ ಈ ಕಡೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ, ಈವನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡೂ ಪಿಕಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಸ್ತಾ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗರ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ತರ. ಮತ್ತೆ ಚೈನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಚಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಊಟದ ಮುಂಚೆ ಕಿಮ್ಚಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪಿಕಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಎಲೆ ತುದಿಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ in that last, if I don't eat that small piece of pickle, the food is not done for us. This thing ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, any elder specifically, right, they will eat a little piece of at least 2 spoons of curd rice and a small piece of pickle. Till then they would not finish their lunch or rather dinner or whatever it is. And it's not and there is lot of scientific reason behind it. ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಏನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ದೆ ಊಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರೇನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅದರಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫುಡ್. ಪೀಪಲ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಜಾರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ? ಶ್ರವಣ್, ನೋ ಪಿಕಲ್ಸ್? ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅವರೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬರೋದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಲೇಖಾ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪಿಕಲ್ಸ್? ಅಜಾ, ಐ ನೋ ಅರ್ಚನಾ ಲವ್ಸ್ ಪಿಕಲ್ಸ್. Yes, Suma. Sorry, my daughter was noting down her ID class for a class. Oh, sorry. I was saying, do you like pickles? Yeah. You like pickles. And it comes from where? You prepare or it comes from your mom's house or? Oh, no, it's all ready-made bought. Yeah, Shravan is saying something. What is Shravan? Yeah, Priya pickle, MTR pickle. Priya pickle, MTR pickle. Now the tradition is gone. Actually, if you look at it, pickles are really a tradition which is passed, or a culture which is passed from one generation to another generation. Now it is no tradition, right? It comes from this thing. So let me tell you, ನಿಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಯಾಕೆ ತಿಂತಾರೆ? ರುಚಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ತಿಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ನಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಯಾಕೆ ತಿಂತಾರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ? ರಂಜಿತಾ ಕೈ ಎತ್ತಿದಾರಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ರಂಜಿತಾ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟನಾ ಪಿಕ್ಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ನನ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ.
ಓ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಾ? ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆನೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೇಸ್ ದ ಡೌಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರೇ ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿದು ಬೆನಿಫಿಟ್? ಯಾಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂತಾರೆ? ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 5 ಅತ್ತೆದಿರು, ಓಕೆನಾ? 5 ಅತ್ತೆದಿರು ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ವೆಶನ್, ಯಾಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ದಿ ಗೇವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಮೌತ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅದು ತಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಗೋದ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗೋದ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೌತ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೆಡ್. ಇದು ತರ ನನಗೆ ಹೌದಾ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು. ನಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮನೇಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ನಂಗೆ, ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂತಿದ್ದೆ, ನೆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ, ಪಿಕಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಪಿಕಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಯೂಶಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆ ಮದ್ವೆ ಮನೇಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದಿಢೀರ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಢೀರ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಪಿಕಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ದಿಢೀರ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್. Okay, so the first one is digestion. Why digestion? Because any fermented food, it has got some good bacteria which is called as lactobacillus. Okay, which is nothing but your probiotic. Nimdu ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಇರೋದು lactobacillus basically, right? That acts as a probiotic. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ. ದ ಪಿಕಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ. It has got good bacteria which is very helpful for your digestion. Okay, so that's your first benefit. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದು it helps in your gut. It improves your good bacteria in your gut, and in the process it helps in your digestion. The second thing would be nutrition absorption. Nutrition absorption, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್, then you'll think how amazing our ancestors were, okay, on this particular thing. So nutrition benefit, nutrition absorption agutte if you eat pickles or if you eat pickled vegetables. Okay, because the pickled vegetables have lactic acid in it. Yakandre it's a long fermentation agiruvantadu, so it has lactic acid. Lactic acid actually helps to ಏನಂತಾರೆ break down your food more easily. ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ that's another thing. So nutrition absorption and then your digestion. Okay, ಮೂರನೇದು actually if you have heartburn, ಯಾರ್ಯಾರು heartburn ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದಿರ? ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ಉರಿ, ಅದೊಂಥರ ಅದು ಉರಿತ ತೇಗು ಇದೆಯಾ, ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅದ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್? ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಸ್ಪಾಸ್ಮ್ ಇನ್ ದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಾಸ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಫ್ರಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್. ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗೋದು 2 ರೀಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು, ನಿಮ್ದು ಬಾಡಿಲಿ ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲಿನಿಟಿ, ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆಸಿಡ್ pH ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಏನಿದೆ, ಈಸೋಫೇಗಸ್ ವಾಲ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್
pickle in your food. ಏನಪ್ಪ ಮೊದ್ಲೇ ಉರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎದೆ ಉರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಬೇರೆ ತಿನ್ನು ಅಥವಾ ಪಿಕಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೇರೆ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರು ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫುಡ್. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ pH ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಿಡಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ. So you will actually feel lot of relief if you eat pickles. The people who have heartburn, it actually forms, andre it will come back to the normal acidity mode. Andre acidity nathar acidity alla, the pH level balance agutte stomach alli. So heartburn ido try ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ pickles add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಥವಾ pickled vegetables add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮ್ದು ಊಟದಲ್ಲಿ. Okay, so next one would be cramps. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ cramps ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಟೋ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗಾಗೋದು, ಅಥವಾ ಮಸಲ್, ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ ಹಿಂಗೆ ಫಟ್ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಂಗೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್. ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಪಿಕಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಪಿಕಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ. ವೈ? Because pickled vegetables is not only good in lactobacillus bacteria, it is also it has got lot of trace minerals in that. Okay, including your magnesium, sodium, and all of that, because we are using salt or vinegar, salt into it, so it releases lot of trace minerals, which is very, very effective in managing your muscle contraction. Okay, so try, people who have got this muscle cramps or that toe cramps, toe hinge pattan agtade, so try having pickles every day, okay, in your food, and see the benefit out of it. So these are the multiple ways you're trying to get the trace minerals into your body. Okay, so next one would be menstrual pain. Okay, lot of us would have gone through the menstrual pain. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹರಸಾಹಸ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ತಿಂತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, how many tablets we take, we don't know, right? Try this, because the same logic which I said about the cramps, right? The leg cramps or the toe cramps and all of that, the same logic works for the menstrual cramps also. Menstrual cramp is nothing but the muscles within that, I think the ovary, wherever it is actually cramping, right? It is struggling to relax and contract. So that is menstrual pain. This is due to delayed periods, long periods also, or the premenstrual syndrome also. You'll have this menstrual cramps. So try having pickle. These people try to use pickled vegetables. Okay, so that's another thing which is helpful for the menstrual pain. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ದಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಗದ್ದೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ? ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರು ಇದಾರೆ, ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ನಾವು ಲೀಲಾವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಐನು ಇದಾರಾ? ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಗದ್ದೆಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದೆಯಾ, ಬೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ, ನೀರು ಬೇಕು. Yes, very true. Important. Why? Because when you sweat out in the tumba gaddeli kelsa ಮಾಡಿ, the people who are working in the field and they are so dehydrated, they are actually dehydrated. When you dehydrate, it's not only the water content it goes out, you're losing on your electrolyte also, right? And pickle or jaggery are the best source of immediate minerals or to refurbish your electrolytes in your body. So that's the reason we give water as well as pickle or bella, jaggery, right? So it has got lot of trace minerals, and specifically ಇದು ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋರಮ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ
this pickle works very nicely. As soon as you get up after your hangover, please eat pickle with water before you vomit or get into fever stage. Okay, so it really helps, because hangover is nothing but dehydration of your body, because alcohol dehydrates your body a lot. So antorge tumba help agutte. It's really a magic pill tara adu actually. So that's the that's another thing where your pickled vegetables help you. Okay, and next one would be blood sugar levels. Okay, so blood sugar level maintain ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ದ ಪಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ, ಬಟ್ ಪಿಕಲ್ ಮಾಡೋ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ when you're making pickles, you ferment it using the salt and water, right? That water has got lot of properties in it. Okay, and a full glass and kudiyak agalla. You can have only like 10, 20 to 30 ml ashte. That having at least thrice a week or something like that, it helps you to maintain your blood sugar also. Okay, it helps your liver to basically cleanse out, and rather not liver. So actually it helps your pancreas to maintain your insulin and blood sugar level. Okay, but ಅದೇ ತರ apple cider vinegar ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. If anyone is interested to try to have your apple cider vinegar also, it is a good thing to have apple cider vinegar. Alkalinity increase ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. It brings out, it helps your reducing your blood sugar level also and all of that. ಬಟ್ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸುಮಾ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಆಪಲ್ ಸಿಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಪಿಕಲ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. You'll have to do along with the rest of the lifestyles also. Okay, so next one would be your antioxidant. Okay, pickled vegetable is a good antioxidant. Why? Because again, it can be easily prepared and stored, these vegetables, right? And iduna aramage pickled vegetables na specifically, not the pickles, andre uppinkai alla pickled vegetable ade ಈರುಳ್ಳಿ, carrot, beetroot ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ pickle ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಅದನ್ನ you can add to your salad, which acts as a great antioxidant in your body. And antioxidant properties ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ it really helps you to fight your free radicals and keep away your inflammations. Okay, yakandre even cancer is an inflammation. Okay, so and it is majorly due to your free radicals in your body. Okay, so that is one of the good source of antioxidants. Pickled vegetables or pickles are good source of antioxidants. And next one would be mental health. Uppinkai matte mental health, amazing combination. Why? So again the reason is same. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ pickled vegetables or pickles have good bacteria. It increases the good flora inside our microbiome ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ gut ಅಲ್ಲಿ increase ಮಾಡುತ್ತೆ. And we have all heard in the sessions all the time, gut and brain connection. ಅಲ್ಲ, so gut and brain connection, when gut is healthy, your brain also will be healthy. Okay, because when you have this pickled vegetables or this thing, your gut flora increases, and when your gut flora increases, it relaxes your mind. It relieves in lot of anxiety release ಮಾಡುತ್ತೆ. And you'll work in a more composed manner, so you'll not have that stress all the time. Okay, so try and do this. Actually lot of things really works out. Actually when I was reading through all of these, I was really connecting with lot of things with this when in my own journey also. Andre na mama helta iddidu, or I've seen people on all of these, they don't know the reason but they just eat. So it's like that. Okay, so next one would be hiccups. ಅದು ಹಿಕ್ಕಪ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೆದರಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, doesn't know what to do. So hiccups ke best medicine again, try to have like 30 ml of, if you get that pickled water juice or wherever it is, so adan hakondre, athwa even actually pickles probably will work, right? Strong pickles will work. Adanna immediate ಆಗಿ ತಿಂದ್ರೆ it sends a shock wave to your vagus nerve, and that helps to cure your pickle up. It helps to cure the hiccups actually, or the spasm of the diaphragm. Basically pickles, I mean the hiccups are nothing but the andre namdu diaphragm alli ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, what do you say, membrane. So ಅದು spasm ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ.
muscle spasm ಆದಂಗೆ ಅದು spasm ಆಗುತ್ತೆ. That is nothing but your hiccups. Okay, so it gets cured because the vagus nerve sense that when you get a shock to the vagus nerve, it stops that process. It because a shock ಏನು ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ process stop ಆಗೋಗುತ್ತೆ. So that's how it works. Okay, next one would be bloating. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ fibrous vegetable ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ bloating ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವಾಗೇನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು? ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್? Okay, so lot of people have bloating if you eat fibrous vegetable because their body cannot digest it. ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆ ಫೈಬರ್ನ. slowly and steadily it gets digested after a period of time, but ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. They feel very bloated if they eat. Some people ಇದು ಏನು ಬ್ರಾಕೊಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಲೆಟ್ಟೂಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? This is the main reason, because the fiber doesn't get digested in their body, ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. So for those kind of people, pickled vegetables are the better ones. ಅವರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತದನ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is best one, because it is easily digestible vegetable. It is vegetable, you'll get fiber in that. Fiber and ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಲೀಲಾವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೀಲಾವತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನ ನಾವು ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಮಟೆಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಲಸಿನಕಾಯಿನೂ, ಹೆಬ್ಬಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಬೂ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಕಿಡೋದು ನಮ್ದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಅದರ್ 3, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ, and I don't know what is this called. Hebbals ಏನಂತಾರೆ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I don't know what is it called. It's a smaller version of jackfruit actually. So all ಜೀಗುಜ್ಜೆ is butterfruit. ಜೀಗುಜ್ಜೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಹೆಬ್ಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಹಣ್ಣಾದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಲಸಿನ ತೊಳೆತನ ತೆಗೆದು ತಿನ್ಬೋದು. I don't know what is it called. Actually, all of this is very fibrous vegetables. And if you eat it, ಈಗ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, jackfruit, if you eat even 2-3 also, you will feel very full. Have you ever noticed it? Right? And you can't eat this thing. Otherwise, you can't make it as a actual sabzi and all, because you feel very full. It's very, very fibrous. So that is the main reason why our ancestors used to actually ferment those vegetables, because it is easily digestible. They are very smart, right? Ancestors are really smart people. They ferment, if they ferment, it is easily digestible. So ಈಗ ಹಲಸಿನ ತೊಳೆದು ನಾವು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪಲ್ಯ ತಿಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂದ್ 4 ತೊಳೆ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ ಕೈಲಿ, ಅಲ್ಲ? So that is the logic of fermenting and getting off the bloating properties of a very fibrous vegetables. Okay, so next one would be your immune health. Same logic, because it is fermented food and eating kimchi, ಅಥವಾ fermented food actually ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು pickled vegetables, kimchi. Actually fermented food can be even ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಗಂಜಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನ್ ತಿಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲ. So that has got a very high probiotic property, right? And probiotic is the very much key for your immunity. Immune system ಗೆ probiotic ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ, if you don't have a good probiotic, if you don't have a good gut flora, this immune system doesn't work well. Okay, and this really helps. So including pickled vegetables, including some fermented food within your daily meals, it really helps, and it builds your immune system.
Okay, so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು if you look at it, even when you are unwell, right, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು, right, because that works for you. You know, people know that it is not only about the taste, they know that that food also get assimilated, ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. So specifically that is the major reason also, okay, for having pickle during when you are unwell, specifically people who are having lot of antibiotics and all. So they are actually will be low on vitamin K, by the way, right. Lot of people who are having antibiotics, daily antibiotics during ivagella flu season, viral season, we take lot of antibiotics. So antorge vitamin K and some of the minerals will go down by natural because of these antibiotics, right. So those people, it's good for them to eat their pickles or pickled vegetables on a daily meals. So ಖಾರ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡದೇ ಇರಬೇಡಿ, you can give without ಖಾರ also. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೂಲಂಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು you can just make it as a fermented vegetable and then do it. Okay, so give them, it's a very good thing for them. And ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ ಅಂತ ಆಕ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸ್ಕಿನ್ ಅದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ನೆ ಬರುತ್ತೆಪ್ಪ, ನನಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರರಿ. If you eat pickles, if you eat pickled vegetables, it really helps in the skin health also, because lot of skin issues are due to your bad gut. Okay, and it's a bad bacteria in your gut. It is adu skin inflammation alli torsutte. Okay, so if you increase your good bacteria in form of adding pickled vegetables, adding pickles in your food, adding curds in your food and all of that, it really improves on your skin health, specifically people with a dry skin, right. Dry flaky skin irutte, dermatitis athwa acne irutte, antavrige it really helps this vegetables and things like that. And the other thing would be nutrients. It is loaded with nutrients. It has got prebiotic, which is fiber, because you will use one or the other vegetable in it, and all the vegetables, and whichever you ferment, usually it's a fibrous vegetable. You don't ferment which is non-fibrous vegetable. Okay, so and it has got vitamin K, it has got lot of trace minerals, so lot of nutrients in that. Okay, it's one form of taking the nutrients in your daily meal. So pickles are a wonderful thing. And last one would be the respiratory issues. People with respiratory issues should use pickles which is done with the mustard. Specifically mustard use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I think Andhra also they do a lot of things with mustard pickles, right. So ಅಂದ್ರೆ mustard, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಪಿಕಲ್ಸ್. ನಮ್ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕದೆ ಅದು ಸಾಸಿವೆನೆ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕೋದು. So those things really help, because mustard is used traditionally to treat the respiratory issue, asthma ella they treat with the mustard oils and things like that. So it is very helpful for those people. They should use these pickles every day, because it lowers the issues of the respiratory. I will not say it will go away, obviously you'll have to do rest of the things also, but it actually lowers those attack of those asthma and all of that. So ಇವಾಗ ಹೇಳಿತ್ತು ಪಿಕ್ಕಲ್ ನ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ, ಸಾಕು ನೀವು ಒಂದ್ ಪಿಕಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಡಬ್ಬ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಹಾ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ but it is actually a truly wonderful side dish, I would say, or which you can use it in every day, which is actually forgotten. Ivagella marita idiv now actually lot of things, and this is the culture. I mean, ancestor could not speak about all of this, but they've passed on the tradition and pass on ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. So try to do lot of things at home. ಹಂಗಂತ pickles ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. You can try with vinegar, pickled vegetables. It's easy to make, it's easy to store also. Even if you're trying to get something from the store, try to see if it is made up of water and salt only, and it is processed and a long process ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದೇ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, it's all like
ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಸುಮಾ ಹೇಳಿದಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಪಿಕ್ಕದು, ಅದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಡೂಪ್ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಏನ್ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ. ಸೊ it is always benefit if it is a long standing process. So that's about the pickle. Now you decide whether you want to eat pickle or you don't want to eat pickle. So thank you. ಎಲ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಪಿಕ್ಕಲ್ 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 ಟಿಕ್ಕಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ ಪಿಕ್ಕಲ್ 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 Pickle, pickle, pickle. I want pickle. ಯಾರ್ರೀ ಅದು ಪುಕ್ಕಳ್ ಪುಕ್ಕಳ್ ಅಂದಿದ್ದು? ಸಿ 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 ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಕೇಳಿ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ